হ্যালো, কেমন আছো সকলে? আশা করি সকলে খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজ আমি আর দাদা বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ে যাওয়ার জন্য। পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তাগুলো আমার খুবই ভালো লাগে, আর পাহাড় আমার খুবই প্রিয় একটি জায়গা। আমাকে যদি বলা হয় সমুদ্র নাকি পাহাড়, তাহলে আমি পাহাড়কেই বেছে নেব। তো আমরা শুকনা পার করে এসেছি। এই যেখান থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল আর ছোট ছোট কতগুলো নদী। এই জায়গাটি দেখে হয়তো তোমরা অনেকেই বুঝে গেছো যে আমরা কোথায় এসেছি। হ্যাঁ, আমরা এসেছি আজকে রোহিণী। তো এখন আমরা যাচ্ছি রোহিণী মন্দিরের দিকে। বেরিয়ে মোমো খেয়ে আমরা চলে এলাম রোহিণী লেকে। তো রোহিণী লেকের জায়গাটা আমার খুবই সুন্দর লেগেছে। রোহিণী থেকে বাড়ি ফিরে একটু রেস্ট করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। তো আমরা পরে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিলাম একটি ক্যাফেতে, অনেকেই গিয়েছিলাম আমরা সেখানে। ক্যাফে থেকে বাড়ি ফিরেই আমরা শুরু করে দিলাম চিকেন সেকুয়া বানানোর প্রস্তুতি। আরেকদিকে মাটন রয়েছে, যারা চিকেন খায় না তারা মাটন খাবে। তো আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও, আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।